Half a Day students, I am Governor Lou Leon Guerrero. You all have been through a year of big changes. We've had to adapt and make big changes to keep our families and our island safe. But with change comes opportunity and a chance to try new things like PBS University. While Lieutenant Governor Josh Tenorio and I will continue to do our part to keep our island safe, you students have a part to play as well. Your part is to keep learning and to keep up with your lessons. That's why I am happy to see you here ready to learn with PBS University. PBS University is a way to bring a continuous educational curriculum to you while you stay safe at home during this time. To help you keep up with your studies, we asked our friends at PBS Guam and the Guam Department of Education to put together this episode. Thank you for doing your part and have a great lesson. Half a day and welcome to Ekungog I Historiata. Listen to our stories about Guam's treasured places and learn about our history and our people through storytelling, songs, and cultural dance. This is created by our Chamorro teachers, our local musicians, and our cultural dancers. We hope you enjoy this video and share it with your family and friends. This is made possible by our partners from the Guam Preservation Trust, PBS Guam, the National Trust for Historic Preservation, Humanities Guahan, the Endowment for the Arts and Humanities, the Guam Economic Development Authority, CCP, the Guam Department of Education, and the community of Guam, and viewers like you. Hafides and buenas todos samzu, guahu si Senyor Fina Ferreira Mindiola, Administradora en División en Student Samoro, dan espesyal na programa siya, gi Departamento ng Edukasyon Guahan, famaguan gov magam zu pagunahani, para tafanhano gi virtue na hinano para isensong inalahan. Gaigi igumadzuo San Jose Guini gi sensong inalahan. Pwede ingway sa ST ipresiso na lugar, za pwede nina mas todong itininguminso por ST gumadzuo San Jose. Gi ST virtue na hinano, gof importante na inisa italangan minso para inhingo ki istorya, zan loko iatadong minso para liitori guinahanya ST igimadzuo San Jose. Pues, Maila, nihi! Quanto gizahamzu ensagi bumisita isengsong inalahan? Ko intingo na este na songsong kalan mas Espanyol gi Island Guahan? May la zabay historial si hamzu por este na gumadzu San Jose, pat St. Joseph, ni esta papagu matatitizi i tradisyonal no itauto inalahan, zan bisita siya. Guaha aktibidad fiesta, Zan Hussein Guaiza sa tori familia manmatuginin talafofo, malolo, maleso, zan humatat para igima nanang biha. Estiha na momento na sinya zu malago, bumayla, bumoka, ni primaho, zan mangatsongho siha. Un taftaf ogaan, antes di man magmata todo para bay listo para igimadzuos, si nanang biha, hagot ti ikanayho, zahasangani zu na esti na songsong maestablisa gisakan 1680. Ginin Espanyol, zan isanto San Jose, zan esti na songsong mas dat kilo todo posisyon Espanyol,
Siya pues edzu na importante para itaw-taw siya. Ilek niya si Nonang Biha na siguro na unggef atan jan repara todo imang bonito na pinentan litrato. Sige pago za una listo ho para igi madzuos. Zabay kontinuha estoryahu después di imisa. Tumoftav zu para igi madzuos sa tigof tsogo kontra igi mami. Mientras mamomokat zu huhasu isinangan Nonang Biahu. Puri espejos pinentan litrato siya giliga zan ibentana. Siyempre tseto na tadoko sa uniku zan diferentes klasi sa mikulot zan lamlam. Pues gihinasoku husanganin maisa zu tisinya hu nanga si Nonang Biha para continuar y historianya. Edso na ogaan después di ia motsa hu mantieni ikanay Nonang Biha para bainhanaw huzong gisanmet na ni Gima sa malago zo na para continuar historianya put inalahan zan igimadzuo San Jose. Ilek niya, iha, fatotsong papa zang gof ekongokzo sa undiha siyempre on istoryazi ifamagoon mo. Haatan zo si Nonang Biha ni guayzadzon kulot tsukulatin at tadok niya za ilek niya. Hagahu, itauto Espanyol di pusi para umatsuli i Santo San Jose para guato gisensong umotak. Lopot gumaha mat tempo guihi na momento. Mege biyahe na zinilang papa igibatzuo San Jose ni man mat tempo pat sinolinaw. Mahat sa hulo di nuevo giisakan 1993. Biba! Historia Nonang Biha, si Diyos maasi sa tibay malefa. Husen guayzahaw, pues esta papago gagay giha igimadzu San Jose, pat St. Joseph, giza inalahan, ni makontinunuha iselebasyon, gimatsu na mes, put giza iasagwan Santa Maria, dyan gimadzu na selebrasyon niya para i San Jose ifafatsotso. Anay tikikitu na bagong sinanawo pihasangan Udi kumatsuos San Jose Giza inalahan Matatat sunzarasan nganizu Espishat estinda lugar Esta papagumay itizigi Gustong ring traditional Nang mosmi misal sinanawo Hausagi panyelunya Hindi mo papa Zaman na tutu Alay familia Enahimisan Palmida Animas Dan malamu Wedi situs Ang naiha Todo animu Ekung historian Matubos San Jose Giza inailahan Ekung historian Matubos San Jose Giza inailahan Tolitaw tamanos mimisan Anay madandang ikampandan Manis trenada
Man fifila holun todo I familya Zanggin na tanuro ibintana Unit na mapenta vitrotu Anay na hodo Isong na kuligid na Kopunito Vitetsa Luminan na Den pun fiesta Anay moktu inisa Mandanya kitauta Para macelebrar En boca, en baila, en historia Dan sigihat manatsaki Managot todo Itaw-taw sama Celebra y costumbre E kung historia Ng Mazus San Jose Giza E kung historia Ng Mazus San Jose Giza Ko incomprendi y historia en Gumbazul San Jose? Esti na lugod guaha espisyon na kanta. Esan espisyon na baila. Ikantan i Gumbazul San Jose, mas espisyon ikantonya zan i baila. Go bonito na kanta zan baila. Famagud, pwede mohin guhaiza esti na historia ikanta zan i baila. Pues, pwede en guhaiza ibinisitan minso para pagunahani. Adios hasta aquí. Hafades and buenas todos samzo guaho si Señora Rufina Ferreira Mendiola. Matototuzug i Departamento de Educación Guahan. Famagon govmagov zupago na haani para tafanhano ta bisita esti ihet non Sanhizog. Ihet non Sanhizog guaha Guam luta tinian zan sa ipan. Gov importante esi na historia por ihet non Sanhizog. Adyo na sinya unli ikinalamten itsamoro siya gita nota. Gi esti i-virtue na hinano, importante na inisay talaga midyo para un ekunguk istorya ihet nun sa nizong. Un usay at tadong midyo po ni tori kinalamten itaw-tawta por aftay mano matsugwenya esti ihet nun sa nizong. Pues, maila ni tafanhano ta bisita. Famagun, Zangin o faisin hamzo pogo, amono na gaigi ihet no gigima mizu? Sempre bula giza hamzo sumongan na gaigi gi kusina. Ekungok zabay husangoni hamzo no i istorya por itautot sa moro siha, zan amono na mangaigi ihet no niha. Antes di man moto Espanyol gwini giza guahan, itsamoro na familia, mana lolagu inenkanu niha gisatgi zama uusa guafi mai pinapapangas otsu zan hodzu. Pues ane man moto Espanyol siha mafanogwi tay mano mahotnu inenkanu. I Espanyol siha
mafanuno I taimano para mahotnu inenkano gi ihet nun sanhizong. Mausa otsu zan oda para mafatinas ihet nun sanhizong. Gwini gizagwahan zan lokwi gi I Islas Marianas na sinya unsoda ihet nun sanhizong. Mahot sa gi sanhizong igima siha antes para sagan maigo pat diskonsuha. Gay gilokwi ikusina gisanhizong. Saput mai pi ihetno zang gay pinigan igwafi na maadadahi na ti ukimason igima. Pago tita uusa ihetnon sanhizong gigimata. Gwaha kwatro na hotno no I marihistra gwini gizagwahan. Marihistra put historia si Wampat, Paulino, Baza, zan hotnon kwan. Maka sempre para bisita esti siya na hotno, lo zangin malago hamzo na para enlii uno pues sinya buenti humano ho para isengsong inalohan. Gwaha undo God mafanaan gef pagu gifiun ibakana za esti na sinya unlii ihetno gisanhizong. Kadido kiformasyonya gi isanhilo. Zan mababa gisang papanya ni para mana zizi halom hazu no I para usinengi para pinigan ginin ihazu. Pues famagoon, malago zo para bay husangani hamzo istorya puri hetnon I familyako. Fanaan 8 anyos zo. Zan itiyuhu, situn tinengko, hapangon zo gi alas 4 gi tatamag. Parbayhu azu dozigwi, mongazu hazu para ihetno, zambayhu pati otro membro familia no itinilehu hazu. Gwi zagay izo mas donkulo na hotno, gitsalang piaw kita sa ipan. Sinya haotno baboy, binado, zan kon todo guaka. Zangi mon hazan zo, pues humano zo para itiahu astan loli para bayhu azudazi ni iguafin hotnonya para ufatinas ititizas. Siha na familia man hoho no titizas manha, titizas mais, zan con todo titizas arina. I ultimo na tauta para bayhu pati no ihazu itiahu astan kolosa, zan sen zahu humano gwihi sa guaha finat mamis. Pan zan cake siha no iha hohot no. Guaha mamis na pan. Aridondo na bunyelos, pan samoro zan pan tuba. Zangin man mon ha zan todo ininat logon niha, man matot zan magogosa I kampanya zan hafa manat logo. Pues famagoon, pago na untungo po di tautal samoro, zan kon todo ihetno niha gisanhizong igimaniha. Gof importante para ikutarata, sa sinya tafatinas mangi nanenkano samoro. Pago guahalo God gisengsong tamuning, inaanya sagang kultura. Sinya kano siya nenkano, ni mafatinas ginin ihetnon sanizong. Pwede mohan sinya unsagi za ungosa estisia na mangi nenkano. Antes que tempo em espanhol Hafanogwi hafanano mahatsa Ihot nun sanizong Ihot nun sanizong Bohi mega na akso Zaman na palopo Zaman na pitni iotso Mausa iafo Sahab mas metko Ekong historia Puri costumbrin antigo Mafatinas ititiza sampai Ibabu zani gulay apan Todo sinya mafatinas Gihot nun sanizong Gihot
nun sa nido Amandanya I familia Kadagwa Vida niya Pamalawan Giyong banda Mafatinas Todo I finamamis Finamamis Ilalahi Gihot nun niya Mahot nun ibabi Binodo Zani Gwaka Basta puruhot nun niya Kung ukikistorya Puri costumbrin antigo Mafatinas itikisa sampar Ibawi zani golayapan Todo sinya mafatinas Gihot nun sanizo Gihot nun sanizo Pata 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 Tok sa vida hititizas Pata 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 Tok sa vida hititizas Pata 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 Tok sa vida hititizas Kung ukikistorya Puri costumbrin antigo Mafatinas itikisa sampar Ibawi zani golayapan Todo sinya mafatinas Gihot nun sanizo Kung ukikistorya Puri costumbrin antigo Mafatinas itikisa sampar Ibawi zani golayapan Todo sinya mafatinas Gihot nun sanizo Gihot nun sanizo Pata 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 Tok sa vida hititizas Pata 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 Tok sa vida hititizas Pata 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 Tok sa vida hititizas Gihot nun sanizo Gihot nun sanizo Gihot nun sanizo Ko incomprendi por história ni Hernon Sanizo? Gof, especiales na história. Especial loco e canta para essa na história. Zan e bonito na baila por Hernon Sanizo. Gof zahu história ni Hernon Sanizo. Sa bula pan mahohod no ni ikinalamte ni tautauta antes zampago na tempo. Gi Islas Marianas, Guam luta tinian zan sa ipan. Pues, ko ingwaiza binisitan minso pago gitoro Hernon Sanizo? Hongan hugof zwaiza. Pues, adios hasta aquí. Hafaday, we hope you like this presentation and invite you to listen to other stories about Guam's treasured places and learn more stories, songs, and dances. Explore the Ekungug y Historiata website at www.historiata.org for lesson plans, music sheets, storytelling scripts, and great photos. Jesus Mase. Thank you. Hafaday students, I'm Lieutenant Governor Josh Tenorio. For more than a year now, you all have continued to wash your hands and watch your distance from others, and you've done a really great job wearing your masks. We know your parents and guardians have helped you to make these changes to keep yourself and your community safe. As Governor Leon Guerrero said, we are happy you are here. We want you to continue to learn and sharpen your skills with the help of PBS University.
This program is the result of a collaborative effort. We couldn't do it alone. I'd like to thank the teachers and support staff of the Guam Department of Education and PBS Guam for their work and their commitment to our students. I'd also like to thank you, students, for participating at home. To your parents, I'd like to thank you for taking an active role in your child's education. We are all eager to return to a time when all of us can share and study together in person. Until then, we hope you learned something new from this PBS University instruction.